హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హర్కే హెయిర్ స్టూడియో. బాండింగ్ మెథడ్ అంటే ఏంటి, దాని సర్వీసెస్ ఎలా ఉంటాయని చాలామందికి చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈరోజు దాని ప్రాసెస్ ఏందో చూసేద్దాం. ప్యాచ్ అయితే రిమూవ్ చేసాము. చాలామంది కస్టమర్స్కి బాండింగ్ మెథడ్ వాడే వాళ్ళకి మనం పల్చగా ఉన్న హెయిర్ని ట్రిమ్ చేస్తాం కాబట్టి మళ్ళీ హెయిర్ రీగ్రోత్ అవుతుందా లేదని ఒక చిన్న డౌట్ ఉంటుంది కదా. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్యాచ్ పెట్టుకోవడం వల్ల ర్యాషెస్ వస్తాయని చిన్న డౌట్ ఉంటుంది కదా. అలాంటిది ఏమి ఉండదు. ఒకసారి మనం క్లయింట్ స్కాల్ప్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. చూడండి, మనం ట్రిమ్ చేసిన హెయిర్ అయితే రీగ్రోత్ అయ్యింది. ఎక్కడ కూడా మనకు ర్యాషెస్ అనేవి లేవు. సో మా టెక్నీషియన్ ఇప్పుడు మిగతా ప్రాసెస్ని కంటిన్యూ చేస్తారు. సర్వీస్ ప్రాసెస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఈ బాండింగ్ మెథడ్లో వచ్చేసి 20 to 30 days మధ్యలో గమ్ లూజ్ అవుతుంది. ఆ టైంలో వచ్చి సర్వీస్ చేయించుకుంటే సరిపోతుంది. సో నా ముందు నా క్లయింట్ చాలా రోజుల నుంచి బాండింగ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నారు. సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో అతని మాటలను తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. మా హార్కే హెయిర్ స్టూడియోని ఎన్ని రోజుల నుంచి విజిట్ అవుతున్నారు? 1.5 years నుంచి మేడం. ఈ 1.5 yearలో మీకు ప్యాచ్ పెట్టుకున్నందుకు ర్యాషెస్ కానీ ఇచ్చింగ్ లాంటి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయా? ఏ ప్రాబ్లమ్స్ రాలేదు మేడం. సో మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంది సార్ మీకు? మెయింటెనెన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంది మేడం. ఒరిజినల్ హెయిర్ ఎలా యూజ్ చేస్తామో అలాగే ఉంది మేడం. చాలా న్యాచురల్గా కనిపిస్తుంది చూడండి మీరు కూడా. సో విన్నారు కదండి సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో. సో మీలో కూడా ఎవరైనా బట్టతలతో బాధపడుతున్నట్టయితే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి. మీకు దగ్గరలో ఉన్న మా బ్రాంచ్ని విజిట్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.